Na mtazamaji, ni Alhamisi nyingine ambapo nafurahi kabisa kuungana kwa kutenga muda mtazamaji wa kuungana nami siku hii ya 26 mwezi wa Novemba mwaka wa 2020, ambapo tumekuandalia tu mengi mtazamaji, ikiwemo masuala ya siasa, yale ya BBI na namna viongozi mbalimbali na wananchi wanaendelea kutoa kuhusiana na ripoti hiyo mtazamaji, bila kusahau masuala ambayo yanakumba tu jamii kwa jumla. Mtazamaji, kabla hatujakuletea taarifa hizo kwa usuli na uhalisi, hivi hapa ni vipasho. The agreement for establishment of the Nairobi Metropolitan Services lapses as per when the next elections are held. Ni nani kuongoza jiji la Nairobi kati ya Gavana Sonko na NMS, huku BBI ikifumbia macho NMS kusalia? Definitely they'll be left as flower girls. And this is the same house where you are channeling and pushing the females. Je, jumba la seneti lina jukumu lolote ndani ya BBI? Na si kujua kama hiyo maziwa ndio ilikuwa na shida, kwa sababu kwangu pia watoto walikuwa wanakonjeka. Takriban watu 21 wauguza kwa kunywa maziwa yanayokisiwa kuwa na sumu. Na mtazamaji, kumbuka utazipata taarifa hizi vile vile moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube @Kirk TV Kenya. Andamana nami Aida Munzati naye Fresha Wanjiko hadi tamati. Kinara wa chama cha ANC Mwale Mudavadi ametangaza msimamo wa chama hicho kuunga mkono kikamilifu mswada wa ripoti ya BBI. Haya yanajiri baada ya zoezi la ukusanyaji sahihi kuzinduliwa hapo jana, huku kando na msimamo wake wa awali wa Mwale akionekana kuunga mkono mchakato huo. Siku moja baada ya kuzinduliwa kwa zoezi la ukusanyaji sahihi milioni 1 kuunga mkono mswada wa BBI kupelekea marekebisho ya katiba, kinara wa ANC Mwale Mudavadi, ambaye hapo jana alikuwa mmoja walioidhinisha zoezi hilo, amejitokeza na kukariri ANC kuunga mkono mchakato wa BBI. When we raised issues, people wanted to vilify us. When we said there were concerns, people wanted to vilify us because they wanted a quick shortcut of having a divisive process. ANC party now supports the BBI process and urges all Kenyans to come together and participate in this process. Awali Mudavadi alikuwa ameshikilia msimamo wa ripoti hiyo kufanywa marekebisho kabla ya kuidhinishwa. The final verdict remains theirs. But with the issues that have tracked and I have highlighted, this is a significantly different document than the one that was there earlier. We have finally agreed as a party that the issues that we had raised, they have been considered in the published bill, and as a party we are now supporting the BBI process and the BBI document as published. Suala la kuunga mkono ripoti likibadili msimamo mzima wa kauli kinzani za ANC kuhusu BBI. We want it to be a process that is decent, that is interactive, that gives Kenyans an opportunity to express their concerns. Wakati huo huo, waasisi wa ripoti ya BBI wameendeleza shughuli ya ukusanyaji sahihi kabla ya makataa wiki moja kukamilika. Wananchi wa Kenya ni watu werevu kabisa, ni watu ambao wataweza kuangazia na kuamua BBI itaendaje. Basi mimi kauli yangu ni kwamba mwananchi, chukua hiyo BBI, jisomee, jiamulie. Katika ndani ya wiki mbili, viongozi waasisi wa BBI wanapania kukusanya sahihi zaidi ya milioni 1 ili kufanikisha mswada wa BBI kuingia awamu ya pili kujadiliwa kwenye mabunge ya kaunti. Na mtazamaji, natumai tu ya kwamba umepata nafasi ya kupitia ripoti hiyo, na kama hujapata fursa hiyo basi tafuta makala hayo. Na kulingana na katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010, bunge la seneti lilipewa majukumu kadhaa, mojawapo ikiwa ni kufanya uamuzi kuhusu ugavi wa mapato ya taifa na pia kuunda sheria na kujadili masuala yanayohusu kaunti humu nchini. Mapendekezo ya kufanya katiba marekebisho ya BBI yanaonekana kutofautiana na jinsi katiba ya Kenya ya mwaka 2010 inavyosema kuhusu majukumu ya bunge la seneti. Cornelia Somse na taarifa hiyo kwa kina.
ni shangwe na nderemo zilizosheheni katika hafla ya uzinduzi wa shughuli ya kukusanya sahihi kutoka kwa wananchi ili kuwezesha mchakato wa BBI kusonga hadi hatua nyingine kama inavyohitajika kisheria. Ahadi nazo kutoka kwa viongozi zilikuwa chungu nzima. The handshake stabilized the country, and it has afforded us the opportunity to identify the practical reforms. Lakini saa chache baadaye yaliyomo katika mapendekezo hayo ya kufanyia katiba marekebisho yanazidi kujitokeza moja baada ya nyingine. Utaratibu wa uwakilishi katika bunge la kitaifa na seneti umeonekana kufanyiwa marekebisho chungu zima, haswa upande wa idadi na majukumu. Justice Juma ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi anasimulia athari ambayo hatua hiyo inaleta katika utaratibu wa uongozi nchini. The presentation of one man, one vote seems to be driven by certain specific individual interest. And to hit the nail on the head, there are individuals who are interested in prime opposition. And they are positioning numbers that can help them achieve that position. And that's the number they are creating. Katika kupunguza mashindano na malumbano ya uongozi, wengi wa wataalamu wamepinga vikali pendekezo la kuwa na wakilishi wawili kutoka kila kaunti katika bunge la seneti, wakisema kwamba hatua hiyo italeta utata haswa wakati wa kupiga kura au kufanya uamuzi katika bunge la seneti. The Senate being the overseers and the ones who oversees the functions of the county assemblies, definitely they'll be left as flower girls. And this is the same house where you are channeling and pushing the females in the name of balancing the gender, but the house have already been stripped of responsibilities. Juma vilevile ametilia dosari nia ya kuongeza idadi ya wakilishi katika bunge la seneti na la kitaifa kwa hofu kwamba ni hatari kwa uchumi wa taifa. High wage bill, especially to the citizen, to a point that if you look at our GDP, vis-a-vis the recurring expenditure, we are hardly having anything for development. Mwaka huu taifa lilishuhudia mkanyagano wa aina yake katika bunge la seneti kuhusu ugavi wa mapato ya kitaifa. Kwa sasa jukumu la ugavi wa mapato ya kitaifa umependekezwa kuwa la bunge la kitaifa. Swala hili limeibua swali lingine kuu kuhusu majukumu ya maseneta. Kung'onanga kwa gari moshi la BBI hapo jana katika jumba la KICC kwa wengi kiliashiria mwisho wa mazungumzo ya aina yote ile ya kufanyia marekebisho mapendekezo haya ya BBI. Lakini kulingana na wataalamu wa masuala ya uongozi na sheria ni kwamba mabunge ya kaunti na lile la kitaifa lina uwezo wa kupendekeza marekebisho na kulainisha ripoti hiyo ya BBI kabla ya kufikishwa mbele ya wananchi kwa kura ya maoni. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk. Na mshukran sana Cornelia Somse kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele ni kwamba wawakilishi wadi sasa watakuwa na nafasi ya kuteuliwa kuwa mawaziri wa kaunti kulingana na mapendekezo ya ripoti ya BBI. Hii ni kufuatia mabadiliko yaliyofanyiwa mswada wa kuikabili katiba uliorasimishwa hiyo jana. Hata hivyo, anavyoripoti Vincent Kerosi, huenda sasa ikamlazimu kila mwakilishi wadi kuwa na elimu ya chuo kikuu. Baadhi ya wafaidi wakuu katika mabadiliko yaliyofanywa mswada wa mwaka 2020 kubadili katiba ni wakilishi wadi. Kulingana na mswada huo, mbali na kupewa fedha kwenye hazina ya ustawi wa eneo wadi, MCA sasa watakuwa na nafasi ya kuteuliwa kwa mawaziri wa county maarufu kama CECs. Kuna wengi ambao wamekuwa na masomo ya hali ya juu, madaktari, maprofesa na hata wale ambao wako na degree vile inasemwa, lakini performance yao katika bunge ama katika assemblies imekuwa chini. Swala la elimu, japo halijatajwa moja kwa moja kwenye ripoti hiyo, limeibua hisia kali kutoka kwa wakilishi wadi. So mimi generally nataka kusema mambo ya kuleta mambo ya degrees haitasaidia. Kulingana na mswada huo unaotarajiwa kuanza kutekelezwa panapo uchaguzi wa mwaka 2022, wawaniaji wa wadhifa wa mwakilishi wadi watatakiwa kuwa na angalau shahada ya chuo kikuu. You cannot go and have a look at something and then come to the house and not be in a position whereby you are able to legislate and leave something that is lasting
that will be infringed in the law and will change the lives of people. Mswada huo ulioasisiwa na aliyekuwa wakati huo seneta wa Nandi Stephen Sang ulitokana na utafiti uliofanywa na tume ya utekelezaji katiba ulioripoti kuwa kiwango kidogo cha elimu cha MCA kilitatiza mijadala ya miswada na kuchangia kupitishwa kwa sheria zisizo za kiwango kifaacho. We have various committees we have committees for ICT, you have various committees for budget and appropriation, as I've said. You have all these different committees that require qualifications. And they require you to know what it is that you're doing. So it becomes very difficult for people to be able to actualize what they want to do if they don't have the qualifications. Kupewa nafasi ya kuteuliwa katika nyadhifa za uwaziri wa kaunti kuonekana kuwa baraka kwa wawakilishi wadi, lakini kwa upande mwingine sasa itawabidi kutafuta elimu ya juu zaidi ili kujiweka katika nafasi nzuri kutekeleza majukumu yanayofungamana na vyeo hivyo. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Namna kaunti ya Nairobi imekuwa ikiibua kauli hususan kuhusu ubabe wa uongozi ambao unadhihirika bayana kati ya gavana Sonko na uongozi wa mji wa Nairobi NMS, huku uchaguzi mkuu ukibisha hodi. Swala kuu ni je, uongozi wa mji wa Nairobi utasalia kutawala au gavana atarejea na mamlaka? Chris Sambo anaarifu kuhusu utata wa kaunti ya Nairobi haswa baada ya BBI kufumbia macho NMS kuzidi kutawala baada ya mwaka 2022. Pendekezo lililokuwa katika ripoti ya BBI hususan kuhusu uongozi wa kaunti ya Nairobi limefutiliwa mbali kwenye mswada ripoti hiyo ulioidhinishwa Jumatano, kwa sasa kitendawili kikubwa kikiwa kutegua hatima ya uongozi wa mji wa Nairobi NMS pamoja na afisi ya gavana. We are not likely to see any further push and pull between the governor and the Director General after the elections. Immediately after the 2022 elections, all the functions that had been bestowed to the Nairobi Metropolitan Services will revert back to the county. So the governor who will take over from Governor Sonko will immediately assume all those roles which General Badi and his team are trying to manage in the city. Katika pendekezo la hapo awali, ripoti ya BBI ilikuwa imeainisha kutaka NMS kusalia na uongozi wa huduma muhimu chini ya serikali kuu ya kitaifa. Whereas Governor Sonko has the authority from the people, he does not have the finances and other instruments of power to run the city. So as of now, Governor Sonko is running the city, but probably on social media, while Governor Badi is running the city on the ground. Gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko amekuwa kwenye vuta ni kuvuta ya uongozi wa kaunti dhidi ya mkurugenzi wa NMS Major General Mohamed Badi, kiini cha mvutano huo kikiwa mamlaka ya kuendesha kaunti. I can tell you for sure that right now what we're seeing in Nairobi County is some kind of unprecedented concoction of leadership. Badi is not answerable to the county assembly. Ideally, anybody who's supposed to perform those functions will be answerable, but he is now answerable to the president. Kwa mihula miwili ya uongozi kaunti ya Nairobi imebainika bayana changamoto kubwa iliyoko kuendesha kaunti hiyo chini ya ugatuzi. Baada ya kushtakiwa kwa madai ya ufisadi na kuzuiwa kuingia afisini mwezi Machi, Gavana Sonko ilimlazimu kukabidhi baadhi ya huduma kwa serikali kuu. Hatua hii ikimweka pembeni kwani pasi na kufahamu alijidondoa mamlaka ya ugavana, huku akisalia kutazama kwa mbali utawala wake Badi. Kwa mara Sonko amekuwa kilalama kusukuma nje ya uongozi wa Nairobi na NMS, ila bila uwezo wowote inamlazimu kutii amri na kusonga. Aliyekuwa gavana mwenye usemi katika mojawapo ya kaunti zenye dhamani kubwa amesalia sasa kama ua la kupamba na kuweka mustakabali wa afisi ya gavana kwenye dukuduku. Kwa upande mmoja, NMS ikionekana kupewa kipaumbele cha kuendeleza ugatuzi kaunti ya Nairobi, upande mwingine Sonko angali anaendeleza kazi mbadala, ila kwa sasa huenda wengi wamtaje kama gavana mtazamaji. Kufutiliwa mbali kwa pendekezo la ripoti ya BBI kwamba kaunti ya Nairobi ingewekwa chini ya uongozi maalum wa serikali kuu ya kitaifa, huenda ni afueni kwa gavana Mike Sonko na wengine ambao wanapania kuwania ugavana wa kaunti ya Nairobi siku za usoni, lakini kinachodhihirika bayana ni ubabe wa uongozi wa mji wa Nairobi NMS. Chris Sambo, Mwale wa Kirk, Nairobi. Na taarifa hiyo yake Chris Sambo inatupeleka mapumziko mafupi. Mtazamaji, salia papo hapo.
Na karibu katika sehemu ya pili ya Mwale wa Kirk, mtazamaji. Na takriban wakazi 21 wakiwemo watoto wanazidi kupokea matibabu katika kituo cha afya cha Kopsiro, eneo bunge la Mlima Elgon, baada ya kunywa maziwa yanayokisiwa kuwa na sumu. Hata hivyo, muuzaji wa maziwa hayo anadai kuwa hakufahamu ikiwa kinywaji hicho kilikuwa na chembe-chembe za sumu, kwani pia wanawe wameathirika. Ni katika kituo cha afya cha Kopsiro, watu hao walio na dalili za kuendesha na kutapika wakiuguza, kisa kikiwa walibugia maziwa almaarufu mursik yanayokisiwa kuwa na sumu. Kipsang Masai, msimamizi katika hospitali ya Kopsiro, anasema kwamba walipokea wagonjwa 18 waliokuwa na maumivu ya tumbo, kutapika na kuendesha. Tulipowapokea ikaonekana kwamba walikuwa wamekunywa maziwa mala ambayo waliuziwa kwa soko, ndio baadaye wakaanza kukonjeka. Mary Sikuku, muuzaji wa maziwa hayo, anasema alinunua maziwa kutoka kwa mkulima kama kawaida, lakini baadaye akapigiwa simu kuwa wateja wake wako hali mahututi, na baadaye wanawe wawili pia wakalazwa. Kesho yake kaona na pikiwa simu kuna wagonjwa wenye walitumia maziwa ni wagonjwa, na si kujua kama hiyo maziwa ndio ilikuwa na shida, kwa sababu kwangu pia watoto walikuwa wanakonjeka. Mmoja wa waathiriwa, Joseph Simiyu, anaoji kuwa alinunua maziwa hayo kwa muuzaji mmoja na kuyatumia kama kitoweo pamoja na mtoto wake. Alianza kuendesha na kutapika, kisha akampeleka hospitalini. Anatapika na kuhara na tumbo inasokota. Lakini mimi mwenyewe pia nilitumia kikombe moja, licha athirika sana. Hata hivyo, msimamizi wa hospitali hiyo Kipsang Masai anasema wagonjwa wote wako katika hali thabiti, akioji wamechukua maziwa hayo kufanyiwa uchunguzi zaidi kubaini kilichosababisha hali hiyo. Hiyo maziwa, kwa sababu wote walikuwa na history kwamba walikuwa wamekunywa hiyo maziwa mala. So hatuwezi jua kabisa ni nini ndio ilikuwa kwa hiyo maziwa ama ni nini ilifanyika. Na juhudi za kuimarisha usalama katika kaunti ya Wajir na mipaka yake zimepigwa jeki baada ya serikali ya Uingereza na ile ya kaunti hiyo kukubaliana kushirikiana. Taarifa hiyo kwa ukamilifu na Vincent Kerosi. Serikali ya Uingereza ikiongozwa na balozi wa taifa hilo nchini Jane Marriott imesema kwamba itashirikiana na uongozi wa Kenya ili kuwapa mafunzo maafisa wa shikadoria hasa mpakani mwa kaunti ya Wajir na taifa la Somalia. Human nature and how we interact together is absolutely vital to bring long-lasting peace and stability to any particular area. Akizungumza alipozuru kaunti hiyo, balozi huyo aidha amesema kwamba serikali yake inatarajia kuipa mkono serikali ya Wajir katika uimarishaji wa sekta ya elimu. We believe it comes through conflict management mechanisms, including our Reinvent program, and regional resilience, so support for economic development, so for example through the Swed infrastructure program over in Mandera. Huku serikali za kaunti zikijitahidi kuweka mikakati ya kupigana na tandavu ya COVID-19, gavana wa Wajir Mohamed Abdi ameirai serikali ya Uingereza kumpa usaidizi kulidhibiti janga hilo. Peace and security, Your Excellency, is the single most priority for us to attain or have development in Wajir County. Because without peace, Your Excellency, we cannot talk of development at all. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Na Rais Uhuru Kenyatta amehimiza vikosi vya wanajeshi vya Kenya kuwekeza zaidi katika mafunzo ya hali ya juu ili kuwa tayari kupambana na michipuko ya tishio la usalama. Rais aliyeandamana na Bi Margaret Kenyatta amesisitiza kuwa mafunzo hayo lazima yaangazie kuboresha ujuzi ambaye utatayarisha vikosi hivyo kuangazia changamoto kutoka nyanja mbalimbali. Rais ameyasema haya hii leo katika chuo cha mafunzo cha kijeshi cha Lanet katika kaunti ya Nakuru alipozindua kikosi cha 8 cha makadeti. Allies individually and collectively look to the future. Our defense forces must be prepared to respond effectively to diverse challenges from both conventional
as well as asymmetrical spheres. To effectively contain the security challenges of the 21st century, training within the military must be better aligned with emerging threats across all domains and the expanded demands placed on the shoulders of our forces. I will obey all laws. Na elimu na haki za masuala ya kijinsia na afya ya uzazi ni mojawapo ya mambo yanayodaiwa kutoangaziwa humu nchini na kupewa kipaumbele na serikali na washikadau mbalimbali. Pengo hili linaonekana kuwa mojawapo ya mambo yanayochangia mimba za mapema miongoni mwa matineja na vile masuala ya utamaduni kama ukeketaji. Ikizingatiwa kuwa idadi ya mimba za mapema imepanda maradufu tangu shule zilipofungwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Sasa shirika moja la matineja walio chini ya miaka 18 kutoka kaunti ya West Pokot linahimiza serikali na wote wanaohusika katika uundaji sera kuwajibika na kuwapa wanafunzi na matineja kote nchini elimu kuhusiana na afya ya uzazi, wakiwa na matumaini kuwa itapunguza visa vya mimba za mapema na dhana nyingine potovu. The lack of sexual and reproductive health information, but as this we cannot say that if they have already gotten pregnant, it's not an end of life. There's still life to come on. You have a dream and you can achieve it. Most of the girls got pregnant because of the ignorance. They do not have knowledge about sexual and reproductive health. Although we are also teenagers, just like other girls who are getting pregnant out there, I can say that from us adolescent champions, we have not seen one of us who is a victim of teenage pregnancies because we have gained more knowledge about sex. But we have realized that we have an ignorant government, of which when we invite them to our sessions, of which maybe we are holding, for example, Arts for Art Festival, whereby youth are gathered, or for example, we are having an adolescent teen talk, and we invite them, they don't come. And when we tend to visit them in their offices, they just listen to us, but afterwards, they don't even follow up. When we try to follow up on whatever they promise us, we realize that they have achieved nothing. Mtazamaji, ni jambo la kutia moyo kuwaona tu watoto wachanga namna hiyo, na tumeona ya kwamba wako chini ya miaka 18, na inatia moyo kuona tu wakipigania masuala yanayohusu wanarika wenzao. Mtazamaji, kufikia hapo nakamilisha Mwale wa Kirk na kuacha na Cornelia Somse katika kipindi cha Power Brief. Nimekuwa wako Aida Munzati, na aliyetupa taarifa hizi kwa lugha ishara amekuwa ni Fresha Wanjiko. Usiku mwema.